星星是天上的眼睛，总是在黑夜中倾听。月亮是天上的明镜，照映出人们的心情。一样的心愿，眷顾着不同的人群，我们用真心感受天地的叮咛。Arkadaşlar yapmış olduğunuz işler için, yapmış olduğunuz yardımlar için çok teşekkürler. Programımız yetişmiyordu fakat müthiş çalıştınız. Duvarlar, çatı harika olmuş. Pardon. Hi. Hi, welcome. Hi. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hi, welcome. I would like to say my highest appreciate to everyone. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. The work and the achieve everyone done certainly is impressiveness. Yapmış olduğunuz iş harika. Etkiledi, çok etkiledi beni. Müthiş olmuş. Sağ olun. So I believe Zachary also have a lot to say to you all. Zekeriya'nın da şimdi sizlere bir şeyler söyleyeceğini biliyorum diyor. Yes, please. I want to thank you, everyone. Herkese teşekkürler. But everyone is worried about the weather, I know. Hava koşullarından biraz endişe duydunuz. But I hope you will all pray for the victims. Ama biliyorum ki hepiniz depremzedeler için dua edeceksiniz. Yes. İnşallah. I sincerely thank you for all the work you have done. Tüm kayma yapmış olduğunuz yardımlar için, yapmış olduğunuz işler için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. 即将回土耳其之前，光中应阿贵师兄之邀，来到花莲，走访这个慈善事业的发源地。这是三义场。这位就是在土耳其帮我们做很多赈灾工作的胡光中师兄。师兄好，我们都知道你的事哦。你写的土耳其大地震，台湾在哪里？我们都有读过哦。但是你写说3天台湾都没有反应，你写错了哦。我们师兄师姐隔2天就到了耶。是。我们不是在怪你啦，只是希望你能够重写一篇，帮我们更正一下。一定。上人出来了。好，大家请合掌，向上人顶礼3拜，好拜。请起。问讯。光中，刚刚上人跟你说的那些事情，你都会做吗？你是指他让我帮他护持在土耳其事业的事情吗？嗯。不知道哎，我真的不晓得自己能不能像阿贵师兄那样。我只是在想，为什么是我？阿拉为什么把这么重大的责任交到我身上？
简易屋已经盖成这样子了，好厉害哦！哎，往下拉，往下拉。哎，有羊哎！哎，但羊怎么会出现在那里啊？不知道哎，祭祀吧？祭祀？我来查查看。莉亚，你看，上人说的真没错，阿贵在那边真的很需要我们协助。奶奶，我可以进来吗？我没睡。好吃。小杨啊，是不是有什么话要跟奶奶说啊？奶奶啊，我跟如意打算提前1个礼拜回土耳其。哦，那是几号啊？是在你生日前还是生日后啊？是11月6号，刚好我生日前1天。哦，那不是就是回土耳其过生日了吗？奶奶，我这次打算提前回土耳其，主要是想要回去帮一下慈禧在土耳其那边赈灾的事情。我昨天跟如意去花莲精舍见上人的时候有说啊，阿贵师兄他们在那边人生地不熟的，应该很需要我的协助。小杨啊，放心，尽管的去做。这不止奶奶会为你感到光荣，相信真主阿拉也一定会以你为荣的。谢谢奶奶，奶奶也要好好照顾自己的身体哦。希望每次回来啊，都看到你像这样健健康康的。放心吧，这奶奶啊，自个心里有谱。时间到了，不也就返璞归真了吗？奶奶一定会活到长命百岁的。你有这份心啊，奶奶就很开心了。我不希望啊，你在那儿还要为我担心这儿担心那儿的啊。哎，对了，奶奶想不想看一下慈济在土耳其那边盖的房子的照片啊？阿贵师兄寄了很多给我，我回房间拿电脑给你。好。奇怪，坐那么久的飞机，精神怎么那么好啊？刚在飞机上早睡饱了。我听如意说，今天是个特别的日子。跟他讲不要说嘛。在你生日当天还拉你出来做苦工，会不会太悲情？换个角度想，我倒是觉得在生日的时候把握机会多做点有意义的事情，这样不是更好吗？阿贵师兄，你年纪好像比我长一点嘛。那不然以后我叫你大哥，你叫我小胡好了吗？小胡，大哥，生日快乐！
小波，这趟金社之行应该收获不少吧？收获当然是不少，只是也出了点糗。出糗？什么事啊？这次去金社见到上人，大家都跪下来，就只有我一个没跪。真的不是我不尊重上人，只是你也知道，我们穆斯林的膝盖只能跪阿拉。那后来呢？后来也不知道为什么心情突然变得很激动，眼泪就不自主地流了下来。当上人问我愿不愿意在土耳其帮自己忙的时候，说真的，我心里挺挣扎的。毕竟再怎么样，我的身份是一个穆斯林。不过这几天，我想了很多，也想清楚了。我的想法是，这一切也许都是阿拉的旨意。他让我遇到你们，遇到慈济，才有这样的机会来这边帮助灾民。所以我的信念是，我是为了阿拉而行善的。很显然的，光中已经跨越了身处在两种宗教间的尴尬。我也看得出来，在他的行动中多了些许不一样的力量，而这样的力量，我看是来自于阿拉给他的。Zakaria, we are going to do what I said, okay? It's the same. Okay, you decide. Okay, thank you. I see. Thank you. Goodbye. Bye bye. Hi, merhaba, merhaba. Hi, merhaba. Merhaba. 怎么样？看起来怎么样？收获还不少，阿贵师兄，这个我们还是到里面说吧。好，好。这个地方这个角落就是有问题的。对，师兄，我们今天去看简易屋啊，发现屋顶会漏水。你看连门也是一样。不过换句话来讲，有很多地方都是错误的示范，所以这栋房子它真的是很好的教材。刚好可以做借鉴嘛，避免同样的问题发生在我们盖的简易屋上。没问题的。我这边还有一张照片啊，它这边的管线应该是要从这个地方上去，穿过了梁之后过去，这样的管线走得会比较顺。So, you are sure about the water? You know, I told the city government, and they're going to arrange one pipe through the mosque in front of our community. So, mosque is here. They're gonna arrange pipe system, so it comes through the mosque and goes into our community. How about the drain system? Drain system, I show you in another map. 组合屋工程的困难度超过了原先的预期。李志成师兄的细心检查，阿拉丁精确的修正，让工程在艰辛的情况下，逐渐赶上了进度。你矮一点你。谢谢。师兄，小心一点啊！好 ，OK， 没有问题。Are you okay?
okay. Okay, and you? Yeah, I'm okay. Okay. Ömür, aşağıda var mı birisi? Sorun var mı? Var mı bir şey olan? Tamam. Oui. Yok, iyiyiz. Oui. Tamam. Abi. İyi misiniz? Burada çok kötü ya. Evet. Alo. İşte çıkartmak. Anneciğim, nasılsınız? Her şey de çok. Ben çok iyiyim, merak etmeyin. Babam nasıl, kardeşim nasıl? Hepinizi çok özledim. Yemeği var. Tamam kapat ocağı. Abi deprem ya. Tamam kapat. Abi deprem oldu ya. Sakin. Abi çok kötü oldu ya. Açık. Aftershock. Yes. Yeah. So we need to fix the doors. Yeah, like this. Yeah. These doors, you know, the right side and on the left side. Yeah. Yeah, at the top. Yeah. Top also. So because the roof also we need to fix it. 志成，上次不是已经发生过一次了吗？怎么这次又是同样的问题呢？阿贵师兄，你先不要那么生气，先请坐。阿拉丁他已经打电话催过厂商那边了。 Zekeri, I know the situation. Okay, please calm down. I called them already, and I'm not going to let them go if we don't finish this work today. Okay? And now I'm going to call them again. Please, okay? Just calm down. No matter how good the weather is, I will never finish you like this. 就算老天给面子，时间也来不及了。 Zekeriya! Here is a phone call from Sir Faisal. Hello？ 喂，大哥，我小胡，你赶快打开电视看新闻。啊？哦，好。我打开了。 Şiddetli ise 7.2 olarak açıklandı. Şu ana kadar gelen bilgilere göre Rusça'ya beraber komşusu Bolu'da hasar var. Depremde 300 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce ev yıkıldı. Yıkılan evlerde 怎么会这样？ 刚新闻里面说，这是地震超过7.2级，震央在杜爵市，可是附近的那个观光景点博鲁市也有房屋倒塌，死亡人数差不多300人。不过我刚刚看了每一台死亡人数不太一样。 Yol kullanılmayacak durumda. Bazı yollarda çıktı. Arama kurtarma ekipleri sağlandı. 阿贵，爸爸知道你是一个有理想的人，可是理想也不能当饭吃啊。我也是一个普通的爸爸，只不过希望你跟哥哥姐姐一样，找份安定的工作，日子过好一点。爸，对不起。 我前阵子不应该跟你赌气的，不过我保证，我会等到您完全同意支持点头为止，我再辞掉现在的工作，去做一个专职的志工。Sallamayın. Hemen bindirin arabaya. Hemen atın arabaya eşyaları. Atın arabaya. Atın eşyaları arabaya. Hep beraber. Abi! Şunları atın içeri. Abi, wait, where are they going? They are going to Bolu. Just happened an earthquake and they are going to help the victims in Bolu. Now, Bolu? Yeah. Don't worry about this, okay? Because they need the equipment and we need to send the workers. I talked to our boss, Surya, and he said that we need to send the workers. Are you sure? Yes, don't worry about it. And, don't think about the delay. And, as we promised, we are going to finish everything on time. No, you misunderstood me. I mean, they have worked all night.
Is it okay for them to drive all the way to Bolu? Don't worry, because this is for the sake of people. You know, they are going for the victims. Don't worry about this, okay? Okay. Please tell them. I will pray for them, okay? Okay. I'm gonna say them. Beyler, Zekeriya bizim için dua çekmiş. Biraz elinizi çabuk tutun. Hadi baba görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Merak etmeyin. So about a worker? You don't need to worry about the workers. Okay, I called the company and they will send new workers here. But I schedule, we get on time, you know. Oh, it's okay. All workers is enough, you know. We have got enough workers to do the work. It's okay. Don't worry. Hello。大哥啊，我小胡，我跟你说，我们刚跟台湾那边联络过，上人已经答应要让我们去这次的震央，也就是都爵士赈灾嘞。那太好了。我们现在打算怎么办呢？我已经打听了，现在灾民最需要的呢，就是可以御寒的东西。所以我刚刚打了电话给平时常配合的厂商调毛毯，明天早上大概可以调到5000条左右。那我现在计划是我们半夜出发的话，明天早上就可以跟载毛毯的卡车会合。好，那就照你的安排好了。大哥啊，你那边忙得过来的话，要不要一起去啊？如果你能去的话，我晚一点可以过去接你哦。好，我来协调看看，好不好？好，那就这样，拜。Sesimizi yer göksü dinlesin. Sen tanımlarla her yerindesin. Aladdin, what happened? What happened? Sen tanımlarla. Don't you know they saved 5 person from the collapsed building? That's great. Hey, Abid, if I go to the Duji city to help the victims, do you think you can handle this place by yourself? Don't worry, I can make it all. Really? Yeah, don't worry, just go Yeah, my friend. Just go for it. 没想到这次的余震灾情出乎意料外的严重，也让我们所有的人开始陷入了两地奔波的忙碌情况。所幸大家都处在一种很团结的气氛当中，相信没有什么事情可以难倒我们的。Ehliyet lütfen. Nereye gidiyorsunuz? Gölcük'e gidiyoruz. O arkadaşlar yardım ekibinden, NGO'dan. Gölcük'teki depremzedelere battaniye yardımı yapıyorlar. Onların yardımlarını getirdik. İleride zaten bizim askeriyle bir randevumuz var. Onlarla buluşacağız, yardımları dağıtacağız. Anlaşıldı. İzin belgenizi görebilir miyim? Need the permission, right? Yeah. Okay. 大哥不要紧张啊，我出去看一下。Since we have the air conditioning in the car, I really don't know how cold is it outside. Gosh, it's only 3 degrees now. 卡车是不是还2小时才到？所以我想今天晚上应该没有机会发放毛毯了，不如我们前面找个点休息一下，天亮之后才有体力。那也只能这样了。好一点吗？阿贵，爸爸知道我的时间不多了。拒绝治疗是爸的决定，你也别太难过了。倒是你，这些日子你一直坚持自己的信念，以后你想怎么样，你就放手去做吧，啊？爸，您的意思？不管你是想做
像史怀哲医生那样的好人，或德蕾莎修女那样的好人，记得一定要尽心尽力。原来你今天能在这里做这些事情，背后还有一段这样的故事。现在想想，真的觉得有点可惜，因为我已经努力了5年的时间，才让我爸知道我在做些什么。可是他的身体状况已经不行了。大哥，你会觉得遗憾吗？之前我该努力的，我都已经做了。而且我们商人曾经开示说，慈济那张委员证不难拿，难拿的是家里那张。什么意思啊？商人说，家人最重要。如果家里的长辈跟家人都不谅解你做慈济，你就要想办法去沟通，让他们谅解你再来做慈济才有意义。毕竟跟家人相处的时间最珍贵。怪不得你现在做的这么平啊。也还好，只是现在的我，想到任何人、任何事需要我帮忙的时候，我一定全力以赴。我不想让自己有任何遗憾。Sanayi kuruluşlarının bir an önce üretime geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. 1999年11月12日，都觉市的一场余震，再次无情地袭击了土耳其的灾民。原先在8月17号主震中没有受到太大影响的地方，这一次却是难逃一劫了。这对新人在今年已经订婚，预定在明年这位土耳其人的地震带来的灾难，可以说是一波未平，一波又起。为求能在第一时间之内照顾到这些无家可归的灾民，光中还特地找来留学生们协助我们做发放。Hey, burada ne yapıyorsunuz? Kafanıza göre malzeme dağıtamazsınız. 阿贵师兄，他说我们不在这里发放哎。阿比 we just want to help the victims. You know, the weather is very cold, so the victims maybe they can take the blankets. For them it's okay in the evening. Burada malzemeleri sadece ordu dağıtır. Ve ben emirlere itaat etmek zorundayım. Üzgünüm. 他的意思是说，现在物资都有军方调配，他自己也没办法做决定。Ya malzemelerinizi alırsınız ya da orduya koyar. 哎，不好了！他说如果我们东西没有搬走，他会就派人来没收嘞。他在说什么？郑姐，你告诉他，我们是慈济功德会，是来帮助灾民的。他是了解我们的心情吗？根本是没有道理的嘛！我知道，大哥，我跟你说，不要急，跟土耳其人打交道是有技巧的，冲动也没有用。Onlar sadece yardım etmeye çalışıyor. Onlar Suçi Derneği'nin üyeleri. Tayvan'dan geliyorlar. Tayvan mı? Evet, bu ya Tsuji Foundation. Derneğinizi ben televizyonda görmüştüm. Siz depremzedeler için de evlerimiz inşa ediyorsunuz değil mi? Evet. Binalar şehrin öbür tarafında komutanım. Tamam. Komutanıma söyleyeyim. Onunla görüştükten sonra neye karar verdiğimizi söyleyeyim. Sağ olun. Sağ ol. Teşekkürler komutanım. Tamam. Çok sağ olun. Şimdi gidiyorum. Komutanıma söyleyeceğim. Ben daha sonra size bildiririm. Peki. Çok sağ olun komutanım.
呢？后来军方有继续让你们发放吗？当然有啊，而且我们很快就发放完了呢。也是你们最近这么拼，在土耳其呢也算是有知名度了，今天他们才会这样子帮你们。大嫂，你知道吗？军方啊，抗洪发放做得不错，还派人支援我们。他们啊就是这样子，情感很丰富的一个民族。讲到这个啊，跟你们讲一个更好笑的事情。有一次我们家如意啊，开车啊，开着，哎，不要说这个啦。没关系啦，开着啊，就逆向开进了一个单行道，就开没多久，才一个转弯就被几个警察拦了下来。如意就下车啊，就跟那些警察说：“哎呦，拜托，我不是故意的啦，拜托，不要开我罚单嘛。”后来你们猜发生什么事？后来怎么了？那几个警察居然开着车帮如意开道，而且逆向开完整条路，哎，真的这样子吗？哇，我真的想不到土耳其的人这么可爱啊！就是啊，这就是个经验呐。其实你认识久了之后，就会发现土耳其人是非常友善民族，尤其是对陌生人。所以啊，大哥，以后再碰到今天这种状况，就不用那么紧张了。哎，喝汤，汤不错。吃饭。Anladın? 在歌爵士的简易屋施工也已经逐渐地步上正轨。工作人员经过一段时间的作业，行动也呈现出熟练跟效率，每天都可以让人看到新的成果。奇怪，这怎么用的材料比之前讲的还好？不会搞错了吧 ？Excuse me, you can speak English? Yes. That's great. Follow me, okay? Yeah, sure. The frame you see, and the windows. Is the material we order? Well, we just follow the instructions actually. I see. Thank you. 没错。OK。哎，Hi, Abi. Hi. Hi. Weather is better now. Oh, it's wonderful. How much faster weather will go? Zakaria, we need 7 teams. If we have 7 teams, so in one day we can build like 20 or 25 houses. Oh, it sounds possible. As long as the weather is on our side. By the way, I saw the new window. Are you sure the new window's material is okay? Yeah, we changed the framework. Now they are stronger. Thank you. I'm going to call Faisal and ask him what's going on with the Dojo government. Thank you very much, Zakaria. You and your friends, very, very kind person. Thank you very much, really. Not at all. This is what we came for. See you. Okay, see you. Take care. Take care. Assalamualaikum. Fatih abi, iyi günler. 棒。大哥，小郭坐。真有意思。哎，看什么看那么高兴啊？没有了，我刚发现很奇怪的事情，那个简易屋线装上去那个门框的材料，跟我们合约上讲的不一样哎。那是比较好还是比较差？当然比较好啦。哎，是不是阿拉丁跟那个工人搞错了？小胡，不会到后来他跟我们加钱吧？应该不会啦，生意谈定就谈定了，合约上写多少钱就多少钱啊。哎呀，反正装都装了，受贿也是灾民嘛，你就不要想那么多了，大哥。对，也对。哎，对了，大哥，
我跟都爵市那边市政府联络过了，他们说他们规划了一块地要解决灾民住的问题，我们找个时间去看看吧。好，那他们有什么打算没有？他们说问我们有没有办法在3天之内准备好200顶帐篷。3天200顶？麻烦的是现在这种物资最缺了。我是问过我安卡拉那边常常合作的厂商，他们说最快下个礼拜大概可以交50顶给我们。那其他的只好看看这边工厂能赶多少给多少了。Bak Mustafa ile konuştum. Bana buradaki en çok çadırın senin olduğunu söyledi. Gerçekten yok mu elinde bir çadır ya? Olur kaldır o çadırı oradan. Size yardımcı olmak isterdim. Ama elimde tapıda hiç mal yok. Bakın depo bomboş. Ya bak abi bak bu insanlar soğukta kalıyorlar. Hava soğuk. Ve yağmur yağıyor. Yani bu insanları bizim bu çadıra bir an önce ulaştırmamız lazım. 200 tane çadır ya, 200 tane ya. Zaten elimizden geldiğince acele ediyoruz. Elimizdeki daha siparişleri bitiremedik. Bak ben siparişleri falan dinlemiyorum, tamam mı? Sen bana elinden geldiğince çabuk bu siparişleri hazırla, tamam mı? You mean we have to wait at least 5 days to get 50 tents? This is all he can do. And even I'm not sure that he can finish it or not. But you told me. Yes, I know, I told you this, but they're trying their best. Even he accept this order is a very big help to us. 我觉得我们还是先不要否决这厂商好了，毕竟这是我们现在最明确的订单了。如果安卡拉那边真的可以准时供货的话，至少10天后我们会有200顶。My God. Hey, Oscar, tell the boss that we're okay with the order and sign contract. Merhaba abi. Merhaba abi. Can I guys see? Can I guys see? Teşekkürler. Is that wrong? Nothing. Hey, sit down please. I'm just looking at this girlfriend. Excuse me. Are those doors temporary or permanent? You mean Oh, how many years can we use them? years? You can use it for a long time, many years. Because they are so strong. Actually, they are used for real houses. It's pretty rare to see it used on prefabricated ones. Thank you. I understand. You want some water? Oh, no. Don't worry. Please, just sit. Oh, okay. How long have you been working for Eastern? You look so young. Thank you. Yeah, I'm a student. Our school was collapsed during the earthquake, so I just come up here and help my father. Is your family alright? Thanks Allah. Hurt a bit, but they're all fine now. That's wonderful. Zakaria, do you know Alaaddin Abi? He wants us to call you Yibi Insan. Yibi Insan? What's meaning? Yibi Insan is a great guy, a good guy. Me? Good guy. It's much better than rolling bomb. Yeah. Yibi Insan. Yibi Insan. 大哥，我今天在报纸上有看到你们的报道耶。有吗？在哪里？你看，而且啊，上面有提到说，在20多天啊就要完工了，真的好快哦。奇怪，记者从哪边知道这些消息啊？我看连阿拉丁他们都没那么把握吧。我倒觉得这是好事啊，刚好可以用来激励阿拉丁他们。那这样给他们施加压力，不大好吧？你放心啦，我们的土耳其朋友们呢，个个都很重视民生。这样的报道一出来呢，他们一定会想尽办法把事做好的。大哥啊，我最近有个想法，我在想是不是可以跟市政府商量一下，
跟他们索取登记组合屋的名单，然后去拜访这些灾民，看看能不能动员他们来一起建设自己的家园。你这个想法不错哦。那我也可以找一些妇女朋友来帮忙，负责张罗饭食，甚至可以做一些简单的打扫工作。我突然想到，我应该回去跟上人报告，应该要成立慈济土耳其联络点。小胡，你就做负责人就好了，怎么样？不行啦，我没有那个能力啦。哎呦，每次大哥跟你说到这个啊，就整个人紧张兮兮的。知识体大，知识体大，小的不敢当啊！你Çok zor durumdayız. Çocuklarımız üşüyor soğuktan. O yüzden bize bir prefabrik okul 就 yapabilir 在媒 misiniz? 体报道各爵士的简易屋还有20几天就要完工之际，所有工人都全力在赶工的最后阶段，我们竟然意外接到了一个超级任务。Merhaba. Merhaba. Merhaba. What's the matter? These teachers are from the Tersane school near our place, and their school damaged during the earthquake, and they don't have any classroom to study, and they want from us to build a prefab house for them and for the students. Yes, the prefab houses you have built are very beautiful. Thank you. And if our students study in a beautiful place, they will be very happy. What do you think? Is that possible? I really don't know. I'm thinking. Abi, can we help the school? Zekeriya, the house part is okay, but the school part, I don't know. And I don't know, do we have enough workers for this? Well, I have an idea. Why don't we gather all the victims to help? That's a good idea. No, I cannot accept this. I cannot. Why not? Why can't we lead them? Build their own houses. Zekeriya, as you know, here is a construction area, and if the victims work here, and if something happens, I'm going to be responsible for all the people. And I cannot let them work here. And you know, construction area, it's very dangerous. My dear friend, we don't want to create problems for you, and we don't want to see anyone get hurt. But please, can't we think of something easy and dangerous? All right. I'm going to talk my company, and at least maybe they can send another team here. And if they send another team, I'm going to let the victims, but just cleaning and paint the walls. Is it okay? Okay. All right. Okay. Thank you. 在阿拉丁的同意下，所有的志工们终于动员了起来。这里面除了有当地的灾民，也有如意找来的妇女会，更有平常把光中当成靠山的留学生们。大家的爱心参与，成了灾后重建最珍贵的资源。Yeah. This is number 1. Yeah. Look. 23 and then 24. 小胡，辛苦了。 Merhaba Faysal. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Sağ olun. I called the factory already. They said that they didn't receive any control order from the military yet. That means they will have tents. Yeah, and we arranged the truck already, so we're ready to go. Let's be more optimistic because I saw a truck with full of tents going out of the factory. Nice. Good, let's go.
You promised me. Sen buraya askerleri kontrol etme demedin mi? Hani burada bir çadır olacaktı? Bize hazırladık çadırları. Yedim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Osku, ask him. Why did the truck just drove away? Bu dışarıda bir kamyon vardı. O kimin peki? İçi çadır doluydu. Ondan sadece gelip parça. Daha ona 10 tane çadır borcum var. 那个是别人比我们先订的。 You're lying. He gave our friends Ne söyledi bu? to somebody else. Ne diyor bu? Ne söylüyor? Ne söylüyor? You work something out, okay? We go out and get some fresh air. Ya bu diğer çadırlar kime gidiyor? Diğer çadırları kime verdi? Bizim çadır... 在这里不可以随便叫人骗子的。对不起，我觉得刚刚那个人真的有点欺负人。我觉得他也没有什么恶意，只是现在物资真的很缺。可是我们答应市政府2天之内要提供50顶帐篷，现在怎么办呢？现在急也没有用啊，要不然我先问问看他们能不能等，说不定军方已经拨了帐篷给他们了，他们问题解决了也不一定。大人眼下的事情不能就这样算了。你先冷静一下好不好？我去看看还有没有什么办法。